njengoba ngishilo ke bazana ukuthi namhla ngifuna sifunze and le topic yalokufunza kwethu ngumthandazo. Haleluya. Ngiyathi ke ukuthi bazalwane sekufundiswe kaningi ngemthandazo, so sometimes nakuthiwa sitawukhuluma ngemthandazo ungathi ngawuzuma out question bazalwane, ngoba sesinako ukuthi hawu umthandazo sesiyawathi sesiwentile kaningi, siwente ungemalanga mhlawumbe siyawathi, but ngicela bazalwane namhla ukukhuluma ngemthandazo ngathi kuthi ngidawuthi ku-approach le kanjani, but ngifuna ukukhuluma ngemthandazo ngilethe nesikhiya esikhathini esiningi lesifike senta umthandazo wangaphenduleki. Amen bathandekayo. So ngidawukhanza ukuthi lenye into lefaka emante emadolweni nakumele kuthandazwe ngilokuthi bazalwane mhlawumbe utawuthi mina ngithandazile mhlawumbe for 2 years thandazela simo lesithide solasishintshe, so ngiyathandaza lokho akushintshe, ngiyathandaza lokho akuhambi. Now iBhayibheli lithi ke bazalwane ngesingisi lokuvama kufunza iBhayibheli ngesingisi ke bathandekayo, lithi hope deferred makes the heart hurt. So nangabe lithemba lakho alifezeki liletha ubumunyu nekulimala emphefumulweni angisho bazalwane. And kuliqiniso lokuthi kunetinto lokhanza ukuthi simethembile uNkulunkulu, samethembela dona, and sinalo ukuthi langadelela siyatifisa because siyathi ukuthi impilo yethu ayihambi kahle nakunanatinto nathi, and sitithathile satimikisa phambi kwaNkulunkulu ngemthandazo. But isola silubona lolushintsho lesimthandazelayo. Amen bazalwane. So ngidawuthatha isikhathi ngidawuzama ukuthi ngingagijimi ngihambe kahle bazalwane. Kunetingoni letiningi lengifuna ukuthi ithinza namuhla. And le mfundiso yami yanamuhla I'll base it evini laNkulunkulu 1. Ngidawuphinze ngiyibhase etintweni lengititfolile kuletinye tingcebo taNkulunkulu, ngidaphinze ngiyibhase nasempilweni yami nje in my own experience ngisahamba naNkulunkulu. And ngiyathandaza ukuthi uNkulunkulu ngamoya wakhe alethe lokukhanya, because kunetinto bazalwane lengithandazela ukuthi nasicetha lesifundiso sanamhla tishintshe kathi empilweni tethu. Amen bathandekayo. And sometimes bazalwane ushintsha empilweni, iBhayibheli lithi you shall know the truth and the truth shall set you free. Sometimes into lekuletha ukukhululeka kulokwadi liqiniso nje. iBhayibheli uthi Hosea abantu bayabhubha ngekweswela lwati. So sitawuzama ukuthi sifundzise namuhla singajali bathandekayo, sitawuthatha nje isikhathi sethu and sitawulanza emvanyana sihambe kahle, and ngiyamthemba uNkulunkulu nasiphetha sifika ekugcineni nale nkulumo yethu sitawube singasafanani bazana. Kunetinto letitabe setishintshile empilweni tethu, kunemakamero lataba savulekile, and letinto labe solo sitithandazela mhlawumbe tingashintshi tingagucuki, sitawuqala kubona imiphumela yato ishintshe egameni lenkosi. Amen ke nikhona mos bathandekayo, sesingaqala sifunze. Amen. So now ke bathandekayo into lekumele siticonze bazalwane, sithi understand ngiloko ukuthi mhlawumbe la sifike sidideke khona kakhulu njengebazalwane ngiloko ukuthi kuphila kunemavela amabili nasingasho kanje. So kunale live la kamoya nelive letinto letiphathekako angisho bazalwane, and le live letinto letiphathekako bazalwane liphethwe noma licontrolwa noma lihanjiswa ngule live lelingabona angisho bathandekayo. So nawufunza incwadi yamaHebheru chapter 11 kuneli verse lapha lelimnanzi lelithi ke ngekukholwa siyaconza ukuthi umhlaba wadalwa ngelivi laNkulunkulu angisho, bese uthi ke kuze kuthi letinto letibonakalako tavela etintweni letingabona. Now esikhathini lesinengi siyaye masikhuluma leli verse leli lasetingcondweni tethu kungazi ukuthi sithi uNkulunkulu wadala lokukhona kulokungekho. Alisho kanjalo iBhayibheli, alisho ukuthi wadala umhlaba wawudala kulokungekho, lithi wasebenzisa wawudala lokubonakalako kwasuka etintweni letingabona. Ngalamanye amagama kunetinto letikhona letitinto mbamba letingabona le uNkulunkulu wasebenzisa tona kwakha umhlaba. Haleluya. And ke lokhu kusinika lesithombe sokuthi now nangabe sibazalwane kuthiwa thina sibantu bamoya ngisho, nasibantu bamoya kufuna sikhone ukunderstanda ukuthi itinto tisebenta kanjani eveni la kamoya. Nawufunza I believe incwadi ya Psalms 105
lithi iBhayibheli naka 105 103 but lithi iBhayibheli uNkulunkulu wenda indlela takhe wadati Moses but tento takhe badati bantwana bakaIsrael. Ngalamanye amagama abantwana bakaIsrael babona lokwenta kwaNkulunkulu but bebangathi ukuthi uNkulunkulu letinto latenda kutenta kanjani. So Moses wanikwa lo musa uNkulunkulu ukuthi yena understand ukuthi yes letinto tiyenteka but tenteka kanjani. Haleluya bathandekayo. So iBhayibheli lisitshela ukuthi letinto lesitibona kodadalwa tavela etintweni letikhona letingabonakala. So lenye itinto iBhayibheli lisifundisa bona ukuthi emehlo ethu kufuna sifunze kuwabeka etintweni letingabona ngoba tona tiphakathi bese letinto letibonakalayo titawedlula. Angisho bazalwane lokho ukuthi kunetinto letingabonwa letitingo mbamba letenta tinto litenteke eveni libonakala. Now emakholwa ke bathandeka athatha lokhu kube inshumayelo yabona nento lemnanzi ekusikhuthatha. Now bese kuthi bantu labangakholwa abazalwane bayakhona kungena eveni la kamoya bahlelembise tinto ngabolonina. Yabona bahlelembise tinto tabolonina tihambe ngalendlela batihlelembisa ngayo. Sine makholwa kube inshumayelo la kithi singakwenti kube into lephathekayo angathi noma kuyayenda in sense. So na ukhuluma nebantu bazalwane abasebenzisa imithi nebathakathi netinyanga. Now labantu laba bangena eveni nakathi lo muntu ulibambe lingasho angeke ayolanza tigebengu angeke ayolanza tigebengu bathandekayo athi hambe yokubukula lekakho. No utawuhamba 70 tinto letingabona ngokuthi tente into letawubonakala iphatheke lampilweni yakho. Haleluya. So nathi ke bazalwane kufuna ukuthi sikhone kukwati kusebenzisa lelive lelingabonwa silisebenzise kuthola imiphumela lephathekako eveni lelibonakala. Now lenye itinto lengithanza kubazalwane lenye indlela lengidadisha ngayo iBhayibheli ukuthi now udadisha iBhayibheli for example ufunza incwadi yamakhosi ufunza incwadi yamaChronicles ukhanza lapho impilo yaIsrael nemakhosi labe yibusa ngisho ukuthi kwasuka inkosi bani kwabusa inkosi bani ngisho. Now uhamba udadisha iBhayibheli uyathola lokho ukuthi kuletikhathi temakhosi le kule nkosi le bekunana umprofeti nana ngilabo ngumprofeti ngaleso sikhathi angisho. Nakungibani inkosi kwakunamprofeti nana umprofeti nami labe khona ayinkosi angisho bathandeka. And mina ke nangidadisha iBhayibheli ngiyayithanda ukukuhlanganisa because ba prophet ngale boIsaiah boHezekiah boJeremiah boMika bonke laba prophet labo uyakhona kubalumbanisa nekokuthi bona ba prophetha ngesikhathi senkosi bani. Bese ke sengihlanganisa letinto letimbili kubona nathi into nathi ukuthi kokucala kuthi emakwendeka tinto letithite letiphathekako eveni lenyama bekwentekana eveni lakamoya because sifike thina sichazela ukwendeka ufike Chronicles na Kings achazela ukwendeka enyameni kwabonakala ngisho kwafika impi yabamba Israel yamthumba yambikisa eBabylon kwendeka lokhu kwavuka emaFilisti yavukela Israel kwendeka lokhu but laba prophet na ubafunza bachaza tinto letaqale tendeke eveni la kamoya letenda ukuthi letinto letitendeke enyameni ngalamanye amagama abathandekayo utinto lemane yendeke empilweni yomuntu into leyendeke empilweni yomuntu isuka icommandwe ngaleveni la kamoya. Nitawukhumbula nje for example la ufunza incwadi yaEzekiel ngokuthi ngalesikhathi sebathunjiwe na Ezekiel athunjelwe eBabylon ngoba lokuthunjwa kuzokwendeka kaningi igaba letini ngabathunjwa ngabonke esikhathi sini so kwendeka 2 or 3 different times. Now uthi Ezekiel umoya waNkulunkulu wafika wangithatha la Babylon wangiphakamisa wangibeka emkhathini welizulu nemhlaba wase ungimikisa eJerusalem lela bengisuka khona uthi nangifika eJerusalem wangimikisa etempelini eJerusalem ngabona konakala nekukhohlakala lapha kusendlini yaSimakathi ngaleso sikhathi. Uthi nalabaholi balendlu yaSimakathi bebakhonta tithixo kwendiwa yonke lento kushiswe impepho na tempelini laNkulunkulu kushiselwa boNkulunkulu labangasibo. And uthi Ezekiel wase uthi uNkulunkulu kimi sale ubita 6 wemadodza kamoya. Uthi lamadodza kamoya yinye yalendoda yalamadodza ayegcoka ilineni ngeseni cala kanje kutsanza la tabazana going somewhere iphethene ink. Uthi wasuthi uNkulunkulu hamba ke bese uhamba ubeka luphawu etimongweni tabo bonke labane kuqansuka nebuhlungu emhlitweni yabo nalababuke mina lokhu Israel alahlekile asivele silahlekile lesikhunta tithixo kanje ubabeke liphawu uhamba ubabeke liphawu bonke lavela.
utase ukuthi lamadodza lang5 la tawulandzela ngemva kwalolo beka lipha wona abhubhisa wonke lokhonta sithixo lave aqale etempelini aqale endlini yami mina eSimakatha ahambe lelive lonke so that nasa sibona timbi ticala tihlasela Israel tibulala Israel tithumba Israel tsine sibona tinto lesetendeka but le tinto letiti okdarishwe eveni la kamoya and Ezekiel uyatichaza kusikwendeke na tinto nathi nanathi kungakendeki lokho enyameni sesiyabona mosibathandeka and kukanenge ngakho naBhayibheli lifike lithi khona uNkulunkulu wathumela ingilozi yabulala 185,000 masotsha ngiyabekisa now umhlaba utawuthi hawu yathi kuse kufe 185,000 masotsha but umprofeti lokhona ukubona eveni la kamoya uyasho ukuthi uNkulunkulu wathuma ingilozi yababulala so you understand that eGibhithe nakwendeke ama plagues kufika tinto tibasutela kufika ticoco bonke bayabutana ukuthi kwendekani but eveni la kamoya le tinto leti are being controlled from the spirit realm angisho bathandekayo okay sengikushito ke lo ngicela kubuya kunako ke manje now kunetinto bazalwane leBhayibheli lisitshela ukuthi for example sesifunze iverse incwadi yabaseFeso incwadi yabaseFeso chapter 1 ngathi kutawufuna ufunze mina ngoba kude lo mnyele ngimbona nembhobho bazalwane sengifuna nathi lesiswati but sawufunza abaseFeso chapter 1 verse 3 okay lithi ke lesiswati akabongwe uNkulunkulu lo nguyise wenkosi yethu Jesu Kristu ngobe usibusise kuKristu ngato tonke tibusiso tamoya tasezulwini angisho bazalwane lele singesi lithi blessed be God and Father of our Lord Jesus Christ who has blessed us with every spiritual blessing in heavenly places now kunetinto bathandekayo lesinato kuKristu angisho asengibekise nje leBhayibheli kunetinto lesitshele tona lasifundzisa ukuthi letinto leti sinato kuKristu alikasho ukuthi sitawuba nato litsite sinato angisho for example masikhuluma ngekuphila emtimbeni leBhayibheli litsite ngemivimba ya Jesu Kristu senda njani bazalwane saphiliswa lokusho ukuthi eveni la kamoya lokurekodiwe ukuthi saphiliswa siyaphila sigule angisho but kuyenteka ukuthi ukhanze ukuthi wena uyagula la nyameni leni ngoba leliqiniso le11 la kamoya alika manifest la veni lenyama haleluya bathandekayo asengiphinze nginifunzele nalelinye iverse asambeni kuma Hebrew sawufunza bazangishido yathi namhla siyafunza ngingangilahlekeli naso uva ngathi uyadela usuku umume ngetinyawo ngifunza ama Hebrew chapter 2 kona la siyakhona bazalwane sibekedele sitawufika so my Hebrew chapter 2 siqale ku verse 5 siqale ku verse 5 sikhuluma ngemhlaba lodako uNkulunkulu akawubekanga ngaphasi kwetingelozi kepha bukhona bufakazi lesibuthola eBhayibhelini lobuthi embhalweni lobuthi uyini umuntu ukuthi umkhumbule iyini indvodza yemuntu ukuthi uyinakekele indvodzana yemuntu ukuthi uyinakekele wamenda ukuthi abe mncane kunetingilozi sikhashane lesifishane nje wamethwesa umcele webukhosi nebudumo wamisa etikwemsebenzi yetandla takho umuntu lona lomiswe etikwemsebenzi yetandla taNkulunkulu uthi ke tonke tinto watibeka ngaphasi kwetinyawo takho umuntu tonke tinto watibeka angithi yabona kusina ukuthi watibeka ukukhuluma ngesikhathi lesedlulile bazalwane so watibeka ngaphasi kwetinyawo takhe lithi ke kubeka tinto tonke ngaphasi kwetinyawo kwakhe kusho ukuthi la kushiya kungakabekwa ngaphasi kude la kushiya kungakabekwa ngaphasi kwemandla akhe kwanyalo nje sisengakaboni ukuthi tinto tonke tibekwe ngaphasi kwakhe yalva sile verse lithi uNkulunkulu wabeka tonke tinto ngaphasi kwetinyawo temuntu wanika umuntu emandla okubusa kuto tonke tinto bese lithi kodwa kwanyalo sisengakakuboni lokho haleluya bathandekayo kwanyalo sisengakakuboni lokho okay
ngicela siyobuka Jesu ke manje encwadini yabaseKorinti 1 Corinthians chapter 15 ngalahleki bazalwane siyafunza sengajwayela lokufunza nale ma page manje ngifuna ngifunze vele ngoba funza siswa 1 Corinthians chapter 15 ngicela ukucala kuverse 25 lithi ke lelami sengifikile bazana sengifikile ngithi amen lithi lelami ngoba Kristu kumele abuse ngiJesu lesikhuluma ngayo angisho kumele abuse aze uNkulunkulu ancobe tonke titha takhe atibeke ngephasi kwetinyawo takhe bese sithi sitha sekugcina lesiyawuficitwa kufa haleluya bathandekayo now angithi iBhayibheli lithi lisitshele lona iBhayibheli ukuthi kwabekwa uNkulunkulu wabeka tonke izinto ngaphasi kwetinyawo taKristu but nyalo sekubuya lona iBhayibheli lithi kumele abuse kuze izinto dibeke lokho ukuthi lokuliqiniso eveni la kamoya akusiko liqiniso sometimes kule level libonakala you understand ngosibazalwane now naye le confusion la ifike ibe khona and ngilafike khona thina njengebazalwane singathi sinekusangana ikakhulu nasikhuluma ngedindzaba tekukholo ukhanze ukuthi iBhayibheli lithi ngemvimbo yakhe ngaphiliswa iBhayibheli lithi uNkulunkulu Jesu wentiwa waphuya kuze thina sicebe and ukhanze ukuthi le ngcebo lenganikwa yona ezulwini ayibonakala kuphileni kwabo angisho and thina njengebazalwane siya sifune bese kunento levama kusho umfundisi ukuthi iBhayibheli lithi you call those things that are not as though they are alisho ukuthi you call the things that are as though they are not lithi iBhayibheli ubita letinto letingekho kungazi ukuthi tikhona angisho ngoba utibita level lingabonwa titoba khona la angisho but alisho ukuthi ubita letinto letikhona ngazi ukuthi atikho ngalamanye amagama angeke nje nangithi mina uphethwe inhloko yini babe enkambula athi babe enkambula ayikangiphathi inhloko athi ukhuluma ukukholwa nakasho kanjani angisho lithi leBhayibheli lona lode emandla akathi nginemandla angisho alisho ukuthi ungasho ukuthi ngidemandla ngoba ireality bathandekayo kufuna ngikhona kwekucala acknowledge ukuthi kuneliqiniso leliqiniso ngemsebenzi lophelelo waKristu kuKristu nakumoya but kuneliqiniso lelingasilo nyalo liqiniso la empilweni yami nyalo ngitokhona ke bese ngiyathi ukuthi ngenda njani ukuthi la maqiniso lawa kube yinto yini siyayiva mosibathandekayo kusapha kahle kuneliqiniso leliKristu lelithi ngemvimbo yaKristu ngaphiliswa but kuyendeka ukuthi mina ngiyagula nyalo la mthimbeni wami ngenda njani ke ukuthi leliqiniso lokuphila kube liqiniso la mthimbeni wami okay ngilokho bengifuna uqale ukungene kahle bathandekayo la kithi sisafunza namhla lokuthi livela kamoya ngilo leliphethe livele libonakala kunetimvo ke bazalwane letiliqiniso eveni la kamoya lo khanza ukuthi umzalwane akholwa utawufa angakadiphathi angakadiphathi hayi ngoba uNkulunkulu abengafuni ukuthi abe nato but ngoba bekangadi ukuthi wenta njani na ufuna ukudiphatha because the timvo leti bathandeka liqiniso lithi uNkulunkulu wasinika na umsebenzi wethu ukuthi receiver noma ukuthi thatha akusiko kangako kuncenga uNkulunkulu ukuthi asinike yemvele ngisho ngathi ayivakala kahle uyabona nje nangithi mina ngikuphile nalicingo nalo bese ngilibeka la ngithi ngiyakupha lo licingo lo ungahamba unalo licingo lolu lulwakho but unga-enjoy ama-benefits alo until uzusukume lapho utothatha lo licingo lolu bese ucala kulisebenzisa so kunetimvo uNkulunkulu asinike tona ngiyeke lela sifunze khona ku-Ephesians lithi God has blessed us with all spiritual blessings in heavenly places ngalamanye amagama eveni la kamoya letibusiso letikhona tiyacicima now uyubone ukuthi utawukhanza lo umzalwane ahamba kuso lo sibusiso lona angahambi kuso lona ahamba kuso lona angahambi kuso kwendekeni uyakhetha uNkulunkulu iBhayibheli lithi uNkulunkulu akakhethi libala lemuntu bathandeka liclear iBhayibheli ngaloko so nangabe umuntu uhamba esibusisweni lesithide kungoba watile ukuthi lesibusiso sithathwa kanjani
and lokho bathandekayo ngifuna ukuthi kuphumela tingcondweni tethu lokwente ama excuse ukuthi hayi bani ungcono yena bekane advantage no bazalwane kukwati kusebenzisa letibusiso kumoya ikakhulu naso ukhona ukwati ukuthi letibusiso ti accesswa kanjani eveni la kamoya wake wathi lo munye umfundisi kude umuntu lo emanako but kunemuntu lode ifavor yaNkulunkulu lathi kwakho element aphiwe bathandekayo wathi mina ngingahlala encameso ngibe ngumakhelwane wenjini yathi ukuthi ngiti rice la kawo but le njinga le ingangiphi hayi ngoba yemali itawugibela indiza ihamba yofuna umuntu emelika ifike imnika imali mina ngihlala la celeni kwakhe because lo muntu lo yakune favor kunenvo yamoya lathi kwakhe lebita lenvo le mali ukuthi ayitelanga kuye angathi noma kwevakala bathandekayo so bese uthi wena hayi bani wemana yini uyampha loya akakuphi ngani wena you must understand nasikhuluma ngefavor ngoba iBhayibheli nawufunza incwadi ya 1 Corinthians chapter 9 lithi God is able to make all grace abound towards you ngemaqiniso amoya lawa lekufuna sikwati kuwa access asitokhona kuwasebenzisa now bazalwane uyathi ukuthi bendala ukuthi kungaba nemuntu lokhona kusebenzisa livela kamoya bese bathi either uyathakatha wagada unenyoka noma angisho kusibazana kude abantu labasebenzisa umuthi because kunebantu labasebenzisa lelivela kamoya ngale emandleni ebumnyama ngisho but nabo libasebenzele which means the world of the spirit works. It works. And sifuna thina njengemakhola kuphumeke ngoba sekunalento ukuthi hayi letinto taNkulunkulu ngathi akusebenze kahle. Kufuna kuphume lokho sathane la kuhlanyela tingcondweni tethu. Sathi ukuthi le live la uNkulunkulu ne live la kamoya lisebenza luthuba kuloyo lokwathi ukusebenzisa. Blessed be the name of the Lord. So nasifunza live la uNkulunkulu bathandekayo sisuke sifuna neku-understand ukuthi le live la kamoya lisebenza kanjani. Samba step by step namhla we're not going to rush. Now, naike bazalwane one of the greatest ways to access that. Now, nabathi bafunzi baJesu kuLuke chapter 11 babona Jesu uyathandaza. So nakacesa ke sebathi yeJesu awusifunzise ukuthandaza. Njengoba naJohana afundisa abafunzi bakhe angisho. Uthini ke Jesu? Kulo mthandazo lo ya labafundzisa wona kunalenza balethi insandvo yakho mayentiwe emhlabeni njengoba yentiwa kuphi njengoba yenteka ezulwini ngalamanye amagama umthandazo bathandekayo ngilendlela lesikhona ngayo to appropriate noma kwenta tindvo letikhona kamoya divele nasithandaza bazalwane akusiyo indvo lento amakholwa nje leyinkolo but lento lena ithathe njengemali lethenga tindvo eveni la kamoya. Hallelujah. Niyathi ukuthi bazalwane lokuthi singathandazi sidincisha kanganani. Niyathi lokuthi singathandazi sidincisha kanganani. Asengito ukuthi kini. Kunevele ngisho ngelesithathu lana sithandaza ngathi uma uNkulunkulu atoshintsha isizini empilweni yakho. Makatoshintsha nje isizini akufake kulenye isizini lelandelayo. Sikhathi lesinenge ukufucela emthandazweni. Ngalesikhathi uva lendlala yemthandazo uNkulunkulu akufucela emthandazweni ubo wathi usufuna kushintsha isizini lampilweni yakho. And wangathandazi itakugeja lesizini noma beyakho. And iBhayibheli lithi bese thina sisola uNkulunkulu nakwende kanjalo. Niyathi ukuthi kunenvoza leyahlala 38 years ngasechibini laseBethesda. Hayi ngoba uNkulunkulu abengafiki ngesikhathi lekuthini. But iBhayibheli lithi uNkulunkulu abethuma ingelosi yakhe itamatise mandi. But yena always bekagejwa isikhathi sakhe. Lento lengikhuluma ngayo bazalwane mina ngiyayathi practical. Now kunemuntu uNkulunkulu afika afake umthandazo athi akuthandazwe nyalo noma akutshela ukuthi ubosebenza nasikhathi naso uthandaze daily and it's because he wants to shift you into the next season. Because bathandekayo uNkulunkulu akushintshi lokuthi wena ukunike insandvo lamhlabeni and into letita lambilweni yakho ngilethi utawutivumela noma utalele. LiBhayibheli lithi nginika tikhiya tembuso wasezulwini. Lathi lenikwalelako emhlabeni utawalelwa nasezulwini. Leli kuvumela emhlabeni kutawuvumelwa nasezulwini. Yi principle yakamoya lesebenza luthuli. Which is why James encwadini yema Acts chapter 13 I believe James ubulawa ngenkemba uyafa bazalwane bakhona.
nase kubanjwa Petro naye asawubulalwa ngenkemba iBhayibheli lithi bazalwane bayathandaza uNkulunkulu uthumela ingilosi ikhulula Petro ejele same situation but kwenteke kule lenye situation khona lothandazile uyathi ukuthi bazalwane bantu bake bablame uNkulunkulu bathi kodwa uNkulunkulu abesayephi nakufana umntwana nawo God had nothing to do with it uNkulunkulu utshele someone ukuthi thandaza sithi akunento lesihlelayo ngoba wena uneligunya lekuvumela tinto utalele emhlabeni wangathandaza sathana wafika wabulala umbaba sesisola uNkulunkulu angathi noma sihamba kanye bathandekayo so lenzaba yemthandazo yinzaba sibili bathandekayo and iBhayibheli nalikhuluma ngakuthi Jesu bekathandaza njalo onke malanga akusiyo nje inzaba ebuhlala so lena is one of the keys the principal keys yekuthola into evenda kamoya now yabazalwana mina anginenzaba noma ungakholwa wethembe kube kulelikholo lelithembeke 100% ungaba likholwa lelithembeke 100% but kube netimvo takamoya lo utetona ugule emtimbeni uzufe uthanza Jesu ungasidli isono ukholwa 100% ngoba uthandaza ungaba likholwa lelithanza uNkulunkulu lelithembekile lingebeli umuntu lingathuki umuntu lingaqali uphuye emthulu uzunuke because awukakwadi kusebentisa lilungelo lonalo kuKristu and uyathi ukuthi nakhona into lebhlungu lokuthi uNkulunkulu ngaleso sikhathi usuke naye afile ebhlungu ngalento leyenteka la empilweni yakho but uNkulunkulu akasilo dloti urespecta le order la ibeka njengaNkulunkulu praise God and so ke bathandekayo kuthandaza empilweni yemzalwane akusiyo into lo yendana ukhumbulile ngithi teke mina nakade awushintshe isizini uNkulunkulu empilweni yakho ubona ngokuthi akubitele emthandazweni ngaleskhathi akubitele emthandazweni into leyendekako la empilweni yakho kwekucala kuloko ukuthi lo mthandazo uqala kulungiselela wena for lento uNkulunkulu afuna ukukunika because uNkulunkulu akafuni ukukunika into letakubulala so ngale lemthandazweni kunetimbo uNkulunkulu atawuqala tishintshe la empilweni yakho 2 utawukhanza ukuthi njenga na uqala uthandaza kunetimbo letitsiye lempumelelo yakho nabe uNkulunkulu ufuna ukufaka empumelelweni yetimali for example kunento letitsiye lempumelelo yakho yetimali letitsite longakhona ukudati nyana eveni kamoya so ngalesikhathi uqala ukuthandaza uNkulunkulu utakukhombisa and lesinye isikhathi angakukhombisi but akhole nje kule ndlela othandaza ngayo ucondzane naletimvo lethu ukuze titawuqala ke letimvo dikhululeke difike la kuwe but nawulele wena noma uNkulunkulu abelungiselele ukuthi ngalesikhathi lesi ufuna wena ubula ungeke ufike bazalwane liqiniso lenzaba lithi na ufunza incwadi ya Acts chapter 9 10 11 ufunza livangeli latawufika kuma Gentiles angisho livangeli latawufika kubetive bekavele engcondweni yakhe eKristu athi ukuthi livangeli kufuna lifike kubetive angisho iminyaka but solo niyefika kubetive livangeli until indvodza lekuthiwa nguCornelius iBhayibheli lithi le ndvodza le beyizila ithandaza was a man of prayer upright inikele and because of lo mthandazo wayo le ndvodza le iBhayibheli lithi uNkulunkulu wathumela umbono kuPetro uthi Petro abuye livangeli lingene kuma Gentiles now ebebekuthi nakathi uNkulunkulu ngafuna indvodza letawuma esikhaleni yathi ukuthi livela kangwane ngelishintshe libe kuloNkulunkulu afuna kube ngiko kude labalithandazela likhala kini ngeke lishintshe kude kulithandazela impilo ya uyathi ukuthi labanye bethu siyesicabanga ukuthi indvodza yatendekela kanzi uNkulunkulu uthinze umuntu somewhere khashane wakuthandazela ukuze ufike la ufike khona ngoba wena uyalala okay bathandekayo so lenzaba yokuthandaza ke bathandekayo is not an option it's a must hallelujah case in point 2008 26 May mbula kahle ikhathi kwakulapho 8:04 nangu uNkulunkulu aqala angitshela ukuthi ministry yami itawubukeka kanjani so wakhuluma ngeministry yami ministry yakho itaba kanje ngathi mina amen Nkosi ngiyabonga 2015 18 March kwakungu10 AM isikhathi uNkulunkulu angitshela ukuthi lesikhathi saloko abengisho sesifikile now wase uthi it is time to contend for it in prayer
nathi ukuthi ngendaba ngachubeka nje ngathandaza ngalendlela bengithandaza ngayo, I didn't change anything. Ngabona kuphela 2015, this was March. Ngabona kuphela 2015, ngabona kuphela 2016 asinya so lokungende kuluphi. Ngaqala ngasuspect hope deferred, it affects the heart. Nakunento labo uthemba ukuthi uNkulunkulu lakwendele yona ingasendeki, it does something la kuwe. Hallelujah. Uyathi ukuthi ngaze ngaqala kuba ubona ukuthi lento lena ngeke yendeke ngakayi emthandazweni in 2017, where I had now usetha isikhathi above lesikhathi sami lenihlale ngiba naso semthandazo, but usetha extra time for prayer and to contend in prayer. And ngalesikhathi ngicala kwenda njalo uNkulunkulu waqala wakhomba into lethithela empilweni yami that need to shift. Masithetha lapho waqala wakhomba into in my generation, in my bloodline, that is hindering this. Dekufuna tishinji. What am I saying? Kunendlela lotayihamba emthandazweni, and uyathi ukuthi ngingafa lo uNkulunkulu la ngitshela kona kungakendeki, and it's not going to be God's fault. Angathi noma lemvi ivakala ibathandekayo. So we need siyadzinga lokuthi sithandaze. Now iBhayibheli lithi wathi Paul nakatshela Timothy, wathi Timothy ngale siprofetho lengunike sona, ngale siprofetho lo sireceive wasuthi contend, fight a good warfare. Leni bathandekayo, because le prophetic imcoka la kuthenini lenza ba yalo prophetha imcoka la kuthenini ekutshela ukuthi yini uNkulunkulu la sayente yaba available kuwe kulesikhathi. Sekufuna ke wena uyoyilwela kamoya, because na ungakayilweli ngiyakutshela bazalwane utawufa uthi ba prophet banemanga. Okay, ngathi ngicilelani kakhulu kulenza bale, but kunebantu labane destiny yabo that is locked somewhere, and uyathi ukuthi bazalwane banalento ukuthi hayi, and isikhathi lesiningi siyesicabanga ukuthi the time has not come. Angisho kusengasiso isikhathi saNkulunkulu. Ebazalwane, some things ufuna ukuthi force in the spirit, you must insist in the spirit that it must be now. Lento bazalwane bayihleli 38 years echibini beyita ukucubeka ihlale beJesu akafika nga, and insisted that it be now. Kunetinto bazalwane uyawuthi mela uze sikumbele dingeke tifike ungaka insist even la kamoya ukuthi le tinto atendeke. Ngasho labazalwane ngathi yabona Sathane ukuthi indlela atakuvela ngayo ukuthi yathi kuthi sengimgcilate kakhulu umseni man, sale ngimvela man, yathi sale ngimyekela. There is no such thing. Sathane nakata uyekela tinto takho latibambile kutawuba ukuthi uyekelisiwe, angeke akudonate nje Sathane bese sengidonate lokuphila kwakho umva ngathi azogule kakhulu 50 years asengakucolela. No, ufuna insist, you have to get to the point where you are angry, spiritual anger, and ungene enzawo in the secret place and insist ukuthi Satan lento yami ngiyifuna nyana. And isikhathi lesiningi bazona Satan nakabanga ama delays empilweni tethu sithi hayi no kusengakafika isikhathi, you know, kanti isikhathi so uphelile 400 years siseGibhithe wenqa. So losila kwaSathane kusihlalisile uthi usete lo insister lenzaba ukuthi abaphume. Ngihlale ngisho bazalwane ngithi eBhabhiloni akaka insist Daniel ukuthi isikhathi sekuphuma sesifikile kwaba nguye lo mesikhaleni. Israel akayinzayo because Sathane ngeke ayivolunteer lento le ukuthi akuyekele nje aza sengiyamvela nje ngoba Nkosi yami so uphuye kakhulu umntana bani uzengamane ngimzali. No. Okay, sikanye lapho bathandana. So udzinga la sifika khona bazalwane sithandaza, udzinga la sifika khona sithandaza, and iBhayibheli ngiyo lisithe ke bazalwane, believe God and you'll be established. 2 Chronicles 20, believe my prophets and you will prosper. Believe my prophets bami ndawuphumelela because
angathi noma ni understand yini bazalwane kukhona lesivama siye sithi ku prophet kanza kusiko prophet anisho ukuthi kukabi nive kahle now kunana kulesithi word of knowledge noma live lekwati angisho alamanye amagama bangakutshela ukuthi uncamiswa kankambule iselfoni yakho ithi umfati wakho ligama lakhe ngibani makwakho ngibani akusiko prophet lo because ngutshela into lenjalo empilweni yakho nyalo it's called the word of knowledge alamanye amagama live lekwati so uNkulunkulu uyakunika live lekwati endele ukunika live lekwati to diagnose noma kuhlola lesimo lesikhona nyalo nawu udokotela ke bathandekayo umfunga kamlapho uqala umdiagnose angisho bese uyasho ukuthi uphethwe sisu unenhloko kusho ukuthi inkinga yakhe nayo now prophecy ngileli philisi lo tasumnika lo ngalesikhathi sokukhulula leli gama lelisho uNkulunkulu ke manje kushintsha nesimo that becomes the prophetic word so ke iBhayibheli lithi believe my prophets and you will prosper uyathi ukuthi iBhayibheli lithi I think this is Ezra this must be Ezra 4:6 somewhere there but iBhayibheli lithi bo Ezra ukuze baphumelele kwakha iThempeli balicethe kuze kuBhabheli lithi bakhona ngekuprofeta kwaHagai naZakhariah through the prophesying of the two ngalamanye amagama labantu abaprofeta bona kubenda badi lapha ukuthi yini uNkulunkulu lasende abavele kule empilweni yabo la ufunza live la uNkulunkulu bazalwane iBhayibheli la ufunza incwadi yaPetro lithi we have this sure word of prophecy kubo bonke abaprofeti longadibana nabo this is a sure word of prophecy ngalamanye amagama lathi uNkulunkulu wakho la you already know ukuthi you can insist kusathana ukuthi wakho ukuthola menike senzeke lapho bathandekayo sibuyeke kula part 9 manje lengifuna singene kuyo sizame ukugijima sicethe ngizama ukucabanga indlela ekuyijubela now standards kanjani ke bathandekayo now kunetindlela letinzathu lengifuna ukukhuluma ngato masinyana not necessarily letindlela but now ufunza incwadi ya John chapter 14 asesilifunza now ufunza incwadi ya John chapter 14 kusayitela wetela kakhulu bazalwane uthi John chapter 14 verse 2 ngimfunze ngesingisi uthi in my father's house are many mansions if it were not so I would have told you this would say I go to prepare a place for you bese ngiyabuleswati John 14 verse 2 ekhaya lababe kunetindlu letinengi ngisaya kuyonilungisela inzalo ngabe anginitshelanga lokho kube akunjalo okay amen now ngales Greek bathandekayo leli gama lelibhalwe ukuthi kunetindlu letinene lithi mone okay lithi kunetindlu letisitindlu lithi mone kuba bengayibeka ngesingisi kahle itawusilenza ba in my father's house are many realms of existence ngalamanye amagama dinengi tindzawo tekuba khona angathi vele swati sihle but ekhaya likaBabe dinengi letindzawo tekuphila lekhaya likaBabe ngalamanye amagama kusiyo nje indzawo yinye asengiyibekisa kanje Jesu uthite ku Psalm 105 verse 19 asesimfunza funa bazalwane sisime lavini kuna setinzabeni ngicocela do siyo someone ngifuna I think 115 ngimfuna okay 115 verse 16 ngasini bathandeka Psalms 115 verse 16
lithi ke lami iBhayibheli, even the heavens are the Lord's, but the earth he has given to the children of men. Lithi lizulu nemazulu ankulunkulu. Liphindze lithi iBhayibheli, Kristu soubeke sihlalo sakhe emazulwini, in heavens. Hallelujah. Now asengikubeka kana indlela ekutoba lula sitokhona kusheshe sifikele la ngifuna sifike khona. Kuna ncamiso umphathi wakaDokolwa. Angisho bazalwane. Solo ncamiso angisho. Kuna ncamiso indvoza yacebi nababe webantu abakhe. Solo ncamiso angisho. Okay? Kuna ncamiso limember lelikomiti laseDeni. Angisho solo ncamiso. Okay? Kunenkosi Mswati, inkosi yaKangwane. Right? Kunenkosi Mswati, babe wasikhanyiso. Right? Tonke leti tigaba takhe. Now, mangiyamine enkosini Mswati, ngiya kuye njengababe. Le protocol yokuya kuye ihlukile nangiya kuye njengenkosi. Right? So nangiya kuye njengenkosi kune tingoni lekufuna ngengce kuto. Lengeke ngengce kuto nangiya kuye njengababe. Manner of approach, it's totally different. Angisho. 2, kunetinto lengingatithola mangiya engwenyameni ngiya kuye njengababe. Sekunetinto lengingatithola futhi nangiya kuye njengenkosi. Letinto lengingatithola nangiya kuye njengenkosi are not the same. Atifana naletinto lengingatithola mangiya kuye njengababe. Letinye tinto tifuna kusikuza nginike tona ashifte. Angene kuleli kamero lekuba inkosi kuze akhona ukudiscussa anginike tona. Noma angibabe wami. Right? Ingwenya mine bangani bayo, angisho. Laba khona kuye njengemngani. And tinto la ngabanika tona njengemngani akufanani netinto la ngabanika tona nabaye kuye njengenkosi. You understand le nto? And nale manner of approach mangiya kuye njengemngani. Nangiya kuye njengemngani probably ngamshayela nelicingo, angisho. But nangiya kuye as his majesty, I cannot just call him. Yabe ngifuna sikhulume lenzaba ngonyama leya la ngutheni ukuthi baba umhlaba. Yebo lenza manje. I can't. uNkulunkulu bathandekayo has realms of existence, and lendlela lesim approacha ngayo ayifanani kuleti gaba la kude uNkulunkulu. Start understand lokho masinyane. Sifunze ke encwadini yaLuke chapter 11. Siyafunza vele bazana namhla eBhayibhelini. Encwadini yaLuke chapter 11 ngishito ngathi bathi lapha bafunzi baJesu kuverse 1 sifundzise inkosi ekuthandaza ngisho. Kuverse 2 so uthi nanithandaza konbothini akaqala nje usinanithandaza konbothini. Nibothi babe wethu losezulwini. Amen ke. Alamanye amagama siyeta kuNkulunkulu njengababe wethu. Now lenza bayikuthi uNkulunkulu njengababe wethu ke ayisiyo inkinga emakholweni because sijwayele. Angisho bazalwane. It's one of the ways that we usually use. And mangita kuye njengababe wami uNkulunkulu ngisuka esikhatsini lesiningi ngita kuye netidzingo tami njengemvanakhe. And ngiko iBhayibheli litawuthi it is your father. Sibonakala sometimes nawufunza iBhayibheli unakela amagama lasetshenzisiwe aNkulunkulu because amcoka ukuthi ukusithiwe ngibabe kule verse 10. Usithi ke kuyintsandvo kuyintokoto yababe wenu kuninika umbuso. Ngalamanye amagama nasikhuluma ngembuso, umbuso uthola ngoba lengati yakho ngilele lapha enkosini angisho. Kuyintsandvo yababe kuninika umbuso. Now nangiya kuye futhi babe liBhayibheli lithite ningakhathathe ukuthi ndawudlani ndawugcokani ngoba babe wenu uyathi kusetinto niyatitsini. As a father. So mangim approacha njengababe. Nangim approacha njengababe futhi sometimes ngiyaya ngoba ngigangile ngifuna ngicolele. So iBhayibheli lithi indvodzana elahle koyathi ngitakuya kubani manje kubabe ngifike ngithi ngonile phambi kwakho a father. So I'm approaching njengababe and
le realm of existence noma lesigaba lengena kuso mangita kwenjengababe, we call it the secret place. We call it the secret place. Matthew 6 verse 6 uthi tena uthandazako uthandaza kubabe lohlala emfihlakalweni, to your Father who is in secret. Okay? Ngalamanye amagama nasikhuluma ngaPsalms 91 lelithi loyo lohlala enzaweni lefihlakele uvikelwe ngemaphiko asimakazi. We are speaking about a relationship yababe nemvana. Babe avikela umvana wakhe phasi kwemaphiko akhe, enguthola lesithombe senkukhulu evikele emantshweni. Angisho le relationship yababe nemvana le. Angisho. Okay, it's a father son relationship. La ngiyakuye khona babe, and most of the time masiya kuyo fellowship naNkulunkulu, we go to him in the stand kule ndzawo yababe. That is why most of the time indzawo ye fellowship naNkulunkulu it's why it's the secret place. Ula khona babe afika nurturisha umntwana wakhe, amondla, amnika inembe, amnika inyama, nasatsinga inyama amkhulise, amakhe, amyale, amconzise kuze babe amkhulisele lesihlalo sakhe babe lomntwana. So ngile relationship yeku engagana njengababe nemntwana. Hallelujah bathandekayo. We call it the secret place of the Most High. The secret place of the Most High. So it's a realm of existence. Hallelujah bathandekayo. And isikhathi lesinengi nangiyala kule ndzawo le ngithi yela mine myself. And dineng ama benefits are, but my focus ngile ekugcina bathandekayo ngiko lala ngithu lala kucaleni ndasheshe ngwenze masinyane. 7 chapters later from Luke chapter 11, which is chapter 18. Oh, noma asithube ngale ku 11 mbijana a few verses down awuthi ngibona. Verse 5 uthi hey nawufunza lesingisi asengidovula lesiswati bazalwane. Luke 11 qala verse 5 lithi ke leli Bible lami Jesu wase uthi kubafunzi bakhe, asengithi lomunye wenu nangabe aye endlini yemngani wakhe ekhathi nebusuku, okay, afike athi mngani wami ngicela ungenanisele tinkwa letintsatfu, ngifikelwe ngumngani wami lophuma khashana kanzi anginako nalokuncane nje lokuya ngasethunjini lengingamnika kona. Naliva muselverse bathandekayo. Ngalamanye amagama sihle siya Jesu ubeka lo mfanekiso lo ufuna kusikhombisa ukuthi sihle siya kuNkulunkulu, sihle siya kubabe njengemngani. And ema rules of engagement akasafanani manje. Never must. Okay, ndangichazela. Masiya kuNkulunkulu njengemngani, le realm of existence lesingena kuyo, we call it the counsel of God. The counsel of God. Mawufunza incwadi ya Jeremiah lamanye sengidawakhotha bazalwane ngoba ngiyathi kusasigajwayela ukuhlala kakhulu. Bengikhuluma nabafundisi ngidawukhuluma 3 hours. But incwadi ya Jeremiah, I believe it's 23 verse 18. The Bible lithi who has stood in the counsel of God. Ngubani lome ne atmosphere counsel indzawo yokululeka. Whoever liphimbo lasimakazi lisho njalo iBhayibheli. So the counsel of God. So I understand amasinyane nasengiyisummarize kanje. Isikhathi lesinengi nasiya kuNkulunkulu njengemngani. Now ufunza John chapter 15 uthi Jesu uthi angisanibidi njengekuthi nidisebenze. Senginibida ngekuthi nibangani. Leni ngoba sisebenzi asati ukuthi umngani aso umphathi waso wendalo. Ngamanye igama nangumngani yonke into lenyendawo ngiyakucocela. Right? So now we are uNkulunkulu most of the time as a friend, you come uyakuye uyela lomunye lo ufikelwe ngumngani wakhe, so uyocelela lo mngani wakhe sinkwa kulomngani wakhe. Ngalamanye amagama lo mngani wakhe ungendeka ebe udi access kulo yalonesinkwa but mina nginayo, but ngoba bona batani bangehle bangakhoni ukukhuluma. That is one possibility. But lokunye noma ngabe bayatana but ngoba uvakashele mina lo mngani wami ngalamanye amagama for now uyiresponsibility yami noma kukimi kubona ukuthi uyadla sengimiyela kulo mngani wami loyo. Siyeva masibathandekayo.
Now kunemvo lekhulunywa iBhayibheli ngiyathi ukuthi le ndvo leti tiyesabeka nasikhulume but kunemvo lekhulunywa iBhayibheli ithi ke ukhuluma lebaseKorinte Paul lamagama lawa uthi ngubani lo nengcondo yasimakathe kude ameluleke. Yaliva le verse asengiliphenzi. Who has the mind of God that he may instruct him? Ifake kho. Ngubani lo nengcondo nalokucabanga njengasimakathe kude ameluleke. Ifake khoma bese lithi kodwa thine sinayo ingcondo yasimakathe. Nasi nengcondo yasimakathe kusho ukuthini? Ngifuna nikhulume bathandekayo. Nginomva ukuthi sihamba kahle. Nasi nengcondo yasimakathe singenda njani bazana? Singamenda njani simakathe? Yeah, singameluleka. Washuba endlini ekuthandaza. Ngiyathi bazana nani nisaba nekuyisho lenza. Angisho? Saba nekuyisho. But kuyendeka sim approach uNkulunkulu njengemngane. And esikhathini lesiningi sim approachela lomunye hayithi as a friend. And ngoba uNkulunkulu ngamoya wakhe usinikile lengcondo yakhe. There kunebantu uNkulunkulu iBhayibheli lithi ke loyo lomnene uNkulunkulu umnika imfihlo takhe. Lokusho ukuthi and uthi tele ngale kuJohn 15 nine niyayigcina imiyalo yami ngabo benibangani bami. So you keep my commandments, you keep my instructions, therefore you are my friends. Nigcina imiyalo yami ngabo nibangani bami. Lokusho ukuthi lenza baye kuba ngumngani inema conditions angisho. You don't pick anyone to be your friend angisho. LiBhayibheli lithi ke emshadweni weludlu kunebangani beludlu angisho. Okay. So kukhona lobungani lesingaba nabo naNkulunkulu simeluleke and lisikele iBhayibheli le condition yekululeka kaNkulunkulu is to have the mind of God. Ngalamanye amagama kufuna ngicabange njengoba uNkulunkulu acabanga. But ngeke ngicabange njengoba uNkulunkulu acabanga ngingakafiki kuJohn 15 ngaba ngumngani wakhe wangitshela konke la kwendaba. Samba kanye kanye. Let's assess ama biblical examples. Nawe encwadzini nawe ku Abraham ukhanza uNkulunkulu uyawokha netingilozi letimbili uyaphi? Uye eGomora naseSodom uyolibhubhisa. Now, lithi ke iBhayibheli nasenza uNkulunkulu so uthi ke kule tingilozi hey kodwa vele ngingamfihlela yini Abraham umngani wami lenkwendaba. Ngikhumbula nje bale. Ngingamfihlela bani? Abraham umngani wami. Lithi ke so uyajika uyococela Abraham uthi Abraham ngizathi shelele la Gomora neSodom. John 15:15. A friend knows what the friend is doing. So Abraham bekangumngani waNkulunkulu eNkulunkulu abengeke akhona ukufihlela Abraham la kwendaba. Right? So uyamcocela nje. Hayi ukuthi kunjani uyamcocela nje umngani wakhe. Uthi uyathi lapha ngive umhlaba lapha eGomora neSodom akukhala kwawo kufike kimi ukuthi kunesono lesikhulu eSodom neGomora. Ngisayohlola ke Abraham ukuthi kuhamba njani. Kuze nangabe sevele kunjalo ngibhubhise ngala eGomora neSodom. Now so uyasuka ke Abraham uthi Abraham uthi yeNkulunkulu wena ngiyakwati mina ngumngane wami akube khashane nawe ukuthi ubhubhise labalungile nalabangakalungi. Usho kanje tshela uNkulunkulu uthi asasithi nje bebangu50 labalungile lapha eGomora neSodom bodwa libhubhisa yini. Awuthi uNkulunkulu cha ehla Abraham akhuluma nemngane 40 ke ba counseling room bayakhulumisana and baze bafika ku10 ngiyakhumbula mos kwakhanzakala ukuthi kude senze lapha. iBhayibheli likhuluma ngaMoses lithi Moses bekangumngane waNkulunkulu. Uthi ke uNkulunkulu mina nangikhuluma naMoses ngikhuluma naye buso nebuso njengoba umuntu akhuluma nemngane wakhe. Angisho. Now and Moses uNkulunkulu abemtshela Moses lonke licebo lanalo ngaIsrael. Nalafuna ukukwenda ngaIsrael. Moses abengekho ngesikhathi seAbraham probably. Ngoba utelelwe eGibhithe. But iBhayibheli lithi abeclear Moses ngesivumelwano uNkulunkulu labenaso naAbraham, labenaso naIsaac naJacob abeclear because abemtshelile uNkulunkulu njengemngane wakhe. Now, sekuyendeka Moses uthi wehla lapha entsabeni ukhanza bakabayizela bakhonta sithico uyakwata uwisa amagcene yakhumbula Moses. Nakajika buyela uNkulunkulu athi ke uNkulunkulu yathi kuthini awukhwesha kancane Moses. Ungazi ukuthi Moses abela endleleni yaNkulunkulu.
uthi asobuye la ngisafuna kubabulala ngibaqethe. Uthini Moses lapha kuNkulunkulu? Uthi awungeke ucale phela Moses. Ubakhiphe le eGibhithe wayita nabo la bantu baqethela mzabe batawuthini labantu. uMoses ululeka uNkulunkulu. Bathini labantu Nkosi? Kona lesithembiso sakho lwasinika Abraham, Isaac na Jacob ukuthi isitukulwane sakhe sesine Abraham sitawungena leKhenani. Udasusithini lesithembiso lesi. IBhayibheli lithi uNkulunkulu wayishintsha ingcondo. Yakhumbula mse? Counseling God. Sometimes timbilo tethu bazalwane tisime ebanganini baNkulunkulu labatasikhulumela kuye. Cela kwengcake lapho ungene kuna indzaba yekugcina. Yabona ke le yekugcina bazalwane ngike 10 minutes ngiyichaze kahle singase bese siyathandaza. Luke chapter 18. Lapha ke ngila kubanjwe khona abazalwane imithandazo kuphendulwa kwemithandazo yethu lemine. La sitawungena khona nya. LiBhayibheli ke lithi verse 2 uthi there was in a certain city a judge who did not fear God nor regard him. Now there was a widow in the city and she came to him saying, "Get justice for me from my adversary." Amasingagcina lapho. So kwakune judge even lelitsite edolobheni lelitsite weta umfelokati watosi ngifuna lilungelo lami. Angisho ngiyakhumbula mse. Lisho njalo iBhayibheli. Sometimes siyeta kuNkulunkulu bathandekayo njengelijudge. Siyeta kuNkulunkulu njengelijudge and masita kule realm of existence there we come to him in the courtroom of heaven. Sibona many times in scripture from the Old Testament to the New, the courtroom of heaven. Inka neswati mhlambe singathi inkantolo yasezulwini. Hallelujah. Naku ke bazalwane kumele sikuconze nale kumele sikwathi. Kuyendeka ukuthi uthandaze into tingashintshe empilweni yakho because uthi ngakuya enkantolo yaNkulunkulu. Le sometimes uyukhanze ukuthi Sathane has a legal ground noma unebufakazi lanabo lobumelene nawe lobumnika imvume yokuthi ende lokhu la kwendabo lampilweni yakho. Mpinza bazalwane bazivile. Ngalesinye isikhathi Sathane uyukhanze ngokuthi ikakhulu na ulibele kuthandaza into tingashintshe. Uyabuye njengababe tingashintshe. Now babu wakho noma ukuthanza kangakanani angeke bazalwane ayokukhipha ejele angakahlawuli la khona wena utholakele unelicala. And if ngiyaNkulunkulu njengababe and ngingasebenzisi lama rules of a courtroom nabo mayesha babawa ama rules of a courtroom ngingasebenzisi lemithetho yenkantolo ngingeke ngikhone ukuthola lelungelo lami lengilifuna. Le liBhayibheli imbuye kuqala limbite Sathane ngokuthi is an accuser. An accuser of the brethren. Alikasho ukuthi uaccuser etoni lithi uaccuser bazalwane. Never bazalwane. An accuser of the brethren uaccuser bazalwane. Lelinye ligama lesentshentiswe la Sathane ngilele lithi adversary. And in the Greek that is a legal term. Lisho one who brings a lawsuit against. Noma umuntu lo letha licala nebufakazi balo lobumelene nawo. Nalithi iBhayibheli kunencwadi yelicala leyasulwa. It means bekune record Sathane labe yisebenzisa. Never masibazana. And that is why bathandekayo sometimes Sathane une legal ground noma unebufakazi la khona kubuletha phambi kwaNkulunkulu lobumelene nawo lobenta ukuthi uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu walunga. iBhayibheli lithi uNkulunkulu will not let the unjust go unpunished. uNkulunkulu akanti lo nelicala ukuthi ahambe angakasitholi isijeziso. So ngoba uNkulunkulu walunga unekulunga kwakhe uNkulunkulu angeke uthi athi Sathane aletha i-evidence lephathekako bese uNkulunkulu uyayiignorisha. Nangabe uNkulunkulu alijudge lelilungile athi lijudge kufuna kube lijudge lelingabribeke nelijudge lelijust leliletha ijustice according to evidence submitted.
ufakazi buthini bese ikhipha iverdict. Nawufunza incwadi yaZakaraya chapter 5 uthi uNkulunkulu kunesicalekiso lesilenga lamoyeni sibonwa ngumprofeti Zakaraya. Now lesicalekiso besilengethi kwaIsrael in a form of a scroll. Ngiyakhumbula sikatheni bekude incwadi bekunema scrolls. In other words kwakuyincwadi labeyibhaliwe ine judgment lekhishwa uNkulunkulu. Uthi ke ngala bomfunza nawufika eZakaraya chapter 5 ngala kubhalwe ijudgment yemcambima. Ngala kubhalwe ijudgment yelisela. Uthi ke nakwendekile kulamakhaya la kaIsrael kwaba nelisela lesicalekiso lesi sitawehlela khona sente kokuthi le judgment lebhalwe la yenteke kuleli khaya nalempilo yalabantu. Nakunemcambimanga le judgment lengala itawehlela khona. Now nawufunza incwadi ya Proverbs chapter 26 verse 2. Proverbs 26 verse 2 lithi iBhayibheli sicalekiso asihlali nakude sizathu. A curse without cause will not alight. But nangabe sikhona sizathu sicalekiso sitawuna njani bathandekayo? Sitawuhlala. That is why sometimes nasidila nema issues empilo yemuntu sometimes sithinga ku determine ukuthi kude yini sizathu sekuhlala kwalesicalekiso. Hey aningibuki kahle bathandekayo. Nakathi Malachi chapter 3 for example nicalekisiwe ngesicalekiso ngoba nento na. Now mawutakimi msene ufike uthi imali tamade ngihambeli kahle. Now my first interest is uyakhipha nikweshu. Hayi kabi. You understand? Because Satan can have a legal ground to attack your finances based on that. Okay. Yabona futhi kusekuqalile kuyakhanya. So sicalekiso asihlali nakude sizathu. But sicalekiso nakunesizathu senta njani bathandekayo? Sihlala luthuli. Luthuli. Lalelani ke futhi. Ngalesikhathi Sathane ane legal ground. uNkulunkulu is a just God. Utawuya kubabe wakho uphothuke emadolo. Simo singashishi. Now ufunza incwadi ya 2 Samuel chapter 21. This is the gist of kongelele bengikusho namhlanje because ngifuna ukuthi sikhona ukukhululeka la. Now incwadi ya 2 Samuel chapter 21 ukhanza the Gibeonites. Now iBhayibheli lithi David kwaba nendlala kaIsrael ye1, kwaba nendlala ye2, kwaba nendlala ye3 kwalandzelana. Wasangana David ekwentana. Lithi ke iBhayibheli David wase uya uNkulunkulu yobuta kuthi Nkosi kwenteke. Because David bekangumuntu lo wadiko ukuthi kude into lemane yendeke emhlabeni. Never bazalwane. Yeah. Angeke nje kwenteke ukhanza sekune corona nje. Out of the blue. It never happens. There are spiritual entities involved. So uyabuta David kwentekene uNkulunkulu. Uthi ke uNkulunkulu, "Wo, David, lalela ke jale Nkosi. Lapha kunesive semaGibeonites. Le Joshua nabafika eveni laseKenani wenda sivumelwano naso ukuthi ngeke bababulale kwaba netrikhana lapho but lesivumelwano sagcina sentiwe lesivumelwano. Bathiwa ngeke babulawe labantu laba nasingena eKenani. Enisawula lenkosi labe ikhona ungakangeni wena. Ngenxa nje kuba zealous for God, which is a good thing. Wangenela lesive semaGibeonites wasicothula 70 years before kwendiwa ngisawula. Uthi ke uNkulunkulu kuDavid, lento leyo ke lento wangisawula kumaGibeonites ngiyo lele lethe lendlala ke manje lesomiso la kaIsrael ngiyalo. Wayiva ke manje le. Uyathi siwendani David? Ungeke ukholwe David wale Nkosi nemaGibeonites wakumaGibeonites wafika wathi emadoda yini lesingayenda kuze silungise lokonakala lesakwenda kini 70 years ago. Dathi lethi lalela ke David, noma ungaletha igolide mfowethu nelisiliva noma ungaletha insini esingeke sicolele. But into lengenda ukuthi simcolele thina. Wekuthi wena David uhambe ufune 7 wemadodza lasendlini yaSawuli. Wabambe lawo madodza lawo uwalethe lakithi sitowalengisa lapha siwabulala.
It's the only way sitawukhona kumgcoleni. Uyabona ukuthi le generational curse labe yendiwe ngisawula seyehlele kubantu abakhe nebantu abakhe ngoba labanye bebantu abakhe bese bangasele. So kwafuna ukuthi babambe bantwana babo Sawula. Boma Mephibosheth bebase enkingeni lapha bantu ababo Jonathan. Inhlanhla ya Mephibosheth wasinziswa ukuthi yena bekanesivumelwano naye naDavid Jonathan. So Mephibosheth wasinza. But kwabanjwa bantwana babo Mikhali lapho. Umfati waDavid wekuqala ngiyamkhumbula. Kwabanjwa bona because banengadi ya Sawula because kudzingeka 7 webantu labaphethe ingadi ya Sawula because of something that happened 70 years ago. The legal right Satan still had to afflict bantwana baka Israel. And noma uNkulunkulu wafike watshela David ethi David hamba kuma Gibeonites. Konke lapha kusho ukuthi ukwende. Because that's the only way you are getting out of this one. Legally, you need to pay. And in Bible, wofunza ngale 2 Samuel 21. Lithi ke basi nase sacrificeile babathatha babangqwaba. Lithi ke uNkulunkulu wasuyeva. Kwase kuyavuleka ke masango. Imvula seyefile. And this thing is the same with the blessing. Akusiso sibusiso sebatali kuphela lesehlela abantwana. Nesicalekiso sabokhokho omkhulu siyehlela abantwana. And uyawukhanza ukuthi some of the time kunedivumelwano letentiwa bokhokho wakho ungekho that are catching up with you now. And uyathi ukuthi mina ngamangala ngoba nakafika Jesu ngiyamkhumbula ngelisabatha lithi iBhayibheli uyafundzisa esinagogweni. Now kunalo make noma le salukathi lesibhendile for 18 years yasikhumbula mos. Now nakabhendile ende kanje eliBhayibheli lithi Jesu so uyamthandazela uyaphila lo make uthi uvuka make uconza uyaconza lo make baFarisi ke sebabanga umsindo akuphiliswa ngelisabatha nakhumbula uthi ke Jesu kungaba into lekabi yini ukuthi lo mfati lo sahlukubudwe ngisitha for 18 years angaphili ngelisabatha angumntwana asitulwane saAbraham na Abraham abephile nini? How many thousands of years ago? But lo magelo is obtaining a blessing and a grace because usitulwane saAbraham. Sifunze verse. 1 John chapter 5. Yabona ke labazalwane. Ngila kubanjwe khona tindvo letingashintshi empilweni tethu la. As long as uyankulunkulu njengababe and you don't operate from a standpoint of a judge, you won't get relief on certain things. Now, let me go summarize. 1 John chapter 5. Oh, nangivulele lesonto. Hey, Nkosi. Sengizame ke bathanda ukuvula na. 1 John 5. Nibeketela bazona kufunza siyabonga. Lithi ke lami iBhayibheli from verse 14. Uthi 14 ke sinesibinzi ukuthi nasicela lutho kuNkulunkulu ngekwenzandlo yakhe uyasiva. Njengoba esathi ukuthi uyasiva kunobe yini lesicelayo siyathi nekuthi sesikunikiwe lokho lesikucela kuye. Nakukhona lobona umzalwane wakhe enda sono lesingaholele kufeni kufanele amthandazele uNkulunkulu utamupha kuphila. Lokho kuconzene nalabo labenda sono lesingaholele kufeni. Sikhona sono lesiholele kufeni lengingete ngasho ukuthi kungacelwa ngaleso. Alamanye amagama uyakhona ukucela iforgiveness on behalf of someone else. Uyakhona ukucela kucolelwa nekurepent on behalf of someone else. But asicubacubele. Bese lithi konke lokungakalungi kusono noko kukhona sono lesingaholele kufeni. Okay? Verse 18 yesale sinaka ke manje. Siyathi ukuthi wonke umuntu lotelwe nguNkulunkulu aboni. Umzalwane lo yangisho. Bese lithi ngobe indvodzana yaNkulunkulu iyamgcina nalomubi akamthinzi. Siyathi ukuthi siba uNkulunkulu nekuthi umhlaba wonke ungephansi kwemandla alomubi. Naye ke lemvelo ngifuna ninake. Lithi iBhayibheli lo wetelwe uNkulunkulu uyathi gcina ngona ngisho.
lithi nasathana ke njani akamthinzi. Ngalamanye amagama mangabe uyona unika sathane lilungelo lekuthi akuthinzi. Yak understand lokho bazalwane? Mangabe uyona unika sathane imvumo yokuthi akuthinze. Bese lithi la ngaphasi umhlaba wonke ungephasi kwesandla salomubi. Ngalamanye amagama labangakholwa sathane wenta la kufuna kwakho. But lithi thine now ngicela sinake nako bazalwane. Jesu unebafunzi bakhe babona indvodza legulayo bayabuta abafunzi bakhe ngubani lo wona kuze lo muntu lona agule kanje. Ngiyakhumbula mos. Lokho sibafunzi bakhe recognize ukuthi base bathi nguye noma abadala bakhe recognize ukuthi sin can bring an opening for Satan. 2, Jesu uthandazela indvodza iyaphila. Nakacetha kuyithandazela uthi nguye hamba ungabe usona kungaze wehlelwe ngulokubi kunalokho. Go and sin no more lest something worse come upon you. Uthi Jesu nawe ndasono kungendeka uvumele Satan ukuthi ende lokuworse kunalokho lobu kuphethe nyama. Hallelujah bathandeka. Now kelele ngifuna ukusho bazalwane. Lenza ba repentance imcoka because ivala leminyango lesivulayo. Now iBhayibheli lithi ethukuthela ungoni, angisho. Lingashonelanga uthukuthela. Le verse lilandela lapho laselithi ningamniki Satan inzalo. Why? Because when you sin, you open a doorway for the devil. Inzaba ekubalekela sona bathandekayo is bigger than inzaba ekungena ezulwini. Niyathi ukuthi Sathane iBhayibheli lithi njenge accuser wahamba waya courtroom yasezulwini wafike wachamuka wambuta uNkulunkulu ukuthi ubuya yaphi Sathane. Wathi la ngibuye emhlabeni bengehla ngenyuka nje ngingena ngiphuma. So uthi ke uNkulunkulu umbonile indvodzana yamJobe. Uyabona uNkulunkulu ukuthi kahle kahle lapha kutekwe eJobe nje hayi lenye inzaba. Uyibonile indvodzana yamJobe. Utothi ke Sathane wo hayi inkosi yathi kuse nimbonile yena Jobe. But ke vele bengingamthini phela ngoba wena umvikeli. Now iBhayibheli lithi Jobe was an upright man labe senyanya sono abalekela konke lokubi. Ansi niyakhumbula iBhayibheli. Bese lithi futhi Jobe bekenta imihlatshelo njalo ekuseni ngoba abantu bakhe bebente emaphathi ebusuku ngoba bekanemali. Endela ukuthi nangabe kungendeka ukuthi kukhona webantu abamlonile lo mhlatshelo lengwenda la kuseni ucolele lesono sabo because Jobe bekangafuni kuvula lithuba la Satan. And Satan had tried wangakhona ukufika kuJobe because uNkulunkulu abemvikele. Access can be granted by sin in our life. Kunetinto abazalwane lokhanza ukuthi now I've seen this practically empilweni yami. Practically. Ngiyamxoxela ngalinye ilanga but kunetinto lokhanza ukuthi kunedivumelwano netono othide. Ukhanza ukuthi khokho omkhulu wakho wabulala umuntu and lento is catching up with you nyalo wena. Awat. Kunetinto letendwa bobabo wakho khona lo ngakwakho endi abortion ungakatalwa nekutala but it's catching up with you now, that bloodshed. You don't even know. Kunemuntu lo wadoja umuntu ebusinessini emndenini wakho. So your business is not working. Because justice, Satan has that fight going to God every day ukuthi ngeke aqala aphumelele. And sometimes Satan uyaligcina alifayela lakhe lelimnanzi nalelimcoka aligcinele ukuthi yabona Satan nangabe kune generation yabantu labe bavele bangakhona. Utaligcina alifayela lakhe because une access kubo. But mzwana kuyoqhamuka wena ncamisa ukuthi so uyakholwa. Sekufuna Satan let's a legal document before God utombangalela noma ngakammangalela 3 generations before you. But nasekufika wena uyezulwini uphethele lifile uthi ngeke phela Nkosi khumbula khokho wancamiso wendani. Uyakubona lo. Your justice ithi mina I have access to it. Ukholwa uyezulwini. Akusokolise Satan elihlangothini lolithito lwempilo. Now, kunetono letentiwa ngimi nema injustices lentiwa ngimi. Mine affect mine nebantwana bami and letinye tinto bazona sibuke ngathi we are getting away with them. Ungathi siyaphunyula nato but think about bantwana nabatukulu bakho. Le khona Satan ataba bamba ransom ngento le endiwe nguwe. It's a serious thing in the spirit realm.
And sitsinga ke bathanda kwayo kukwati ngiko iBhayibheli lithi ke lethani izathu lethi sitsinga kukwati kuya in the courtroom of heaven to seek a judgment in our favor. Sometimes kunelo hlobo lomthandazo losiluyako ngicabanga ukuthi bazana abantu abafana naboDaniela nabatawuthandazela Israel bebaqalelana ngekuphendvuka. Ngicabanga bebaqalelana ngoDaniela ukuthi ngose siyathi sonile bokhokho bethu bakuzelela bakhonta tithixo kanje before ba present a case yabo ye justice ukuthi nabo sebafuna justice kusathana. It's because bebathi ukuthi lokwentiwa bokhokho omkhulu wethu nasitaka uNkulunkulu siyocela ilungelo lethu nje singakalungisi le yandzaba le, it's not going to work. Enike bazalwane indzaba now in summary iBhayibheli lithi the accuser lo mangalela bazalwane phambi kwaNkulunkulu day and night bese lithi ke bamncoba ngani bazalwane. 1 ngengadi angisho 2 ngelivi lebufakazi babo. Sicale ngengadi bamncoba ngengadi nje bathandekayo because ingadi iyakhuluma. Ngisi iBhayibheli lithi ingadi yaAbeli iyakhuluma. Now ufunza incwadi ya 1 John lithi there are 3 that bear witness on earth. Lase lithi the blood, the water and the spirit. So in the courtroom of heaven ingadi ya Jesu can be a witness as you go into the courtroom. Ingaba ngifakazi ingadi ya Jesu. And now we will present the case yakho enkantolo yaNkulunkulu akucanjwe manga ngoba uNkulunkulu wathi konke lokwenteka. So uyayivuma ukuthi yebo Nkosi ngasikhipha sisu. But ingadi ya Jesu ingifakazi wami nyalo ukuthi mina ngisinzisiwe ngidelwe kabusha. And ingadi ya Jesu iyasibonya iliwashe incwadi imele wona letincwadi delicala lami kudesula. The blood as a witness. Nasi apply ingadi ya Jesu bathandeka sisuke singadlali kunemandla engadi ya Jesu lephula even tindvo letentiwe generationally. Nasidla sidlo senkosi sometimes sidla sidlo senkosi size sikhulume ukuthi le yingadi yesivumelwano lesisha because sifuna kuma siphule nathi ivumelwano letentiwa letinye tato singekho singadi. So we are in the courtroom of heaven purposely wathi ukuthi namuhla ngito attacker issues that are legal against me in the spirit realm. And ufike ume phambi kwaNkulunkulu uthi Nkosi ngiyavuma vele gogo wami abengumthakazi wabulala abantu ngiclear ngako lo. Ngiyakwathi gogo wami waloya impilo tebantu tangaphumeleli ngiyiko nami ngistrugglisha namhla sathana nelungelo kodwa Nkosi ingadi yakho iyangikhulumela nami. And ulethe fakazi wengadi enkantolo ezulu phambi kwaNkulunkulu to present your case. Ngiyiko iBhayibheli encwadini yaIsaiah chapter 41 lithi bring with you strong reasons. Kusho uNkulunkulu uthi ubuye so that we reason together and ubuye with strong reasons. And indzaba ke bazona enkantolo indzaba enkantolo ukhuluma lokuthanza you present legal cases. Ngalamanye amagama ufuna live la uNkulunkulu ukuthi lithini concerning le issue yakho legally to contend legally. Now ufunza incwadi yaZakhariah chapter 3 ukhanza Joshua embi kwenkantolo yasezulwini doing the very same thing. Contend legally. Nkosi live lakho lithi yebo Nkosi sonile phambi kwakho but wena Nkosi live lakho lithi wena uyaphutha ukwata. Live lakho Nkosi lithi umsa wakho musha njalo ekusele. Presenting your case before ungathi yenkosi kune injustice leyendiwe sithe empilweni yami ngenxa yokuthi mina noma mina ngingumntwana wakho. Sitha sibambe impumelelo yami sengizocela lelungelo lami lekuphumelela. But we have dealt with legal issues that the devil has against you. Amen. And kwesibili iBhayibheli sibamncoba ngelivi lebufakazi babo. Leligaba lithi testimony nalo live la senkantolo angisho. So in other words you will testify ngetindvo legali sathane lakwebele tona leso totilanza. And iBhayibheli into lehle ukuthi lithi nangabe lisela libanjiwe you must restore sevenfold. And siyathi bazana ukuthi sometimes sathane tindvo uteba empilweni yethu not all the time because une legal right because sathane liphindze lithi iBhayibheli is a thief and a robber. Letinye tindvo uyadeba. We are clear about that. But ngithi ke mina la khona sathane athethe tindvo tethu lebekungakamela kuthatha. Now the last i-answer eqala ngithi ingadi ya Jesu because lokho ngikusho bazana ukuthi go home uthandaze and ucele uNkulunkulu akukhombise some of the things in your life letenda ukuthi sathane endele tindvo latenda and repent sometimes
for the things in your bloodline. Letinye tato na uyadati. In your bloodline, and utawubona futhi na usehlele ama-patterns lathile. Ukuthi makwami noma babami benje, mkhulu wakhe bekanje, and lendlu uyayibona ukuthi ita as a ilabule ngati yabo, labule bloodline. And plead the blood of Jesus. Ingati ya Jesu nemandla kwesibili, bring with you the word, strong reasons, a testimony. IBhayibheli nawufunza incwadi ya Daniel chapter 7, sengiyasammarize ngiyagijima. Nawufunza incwadi ya Daniel chapter 7, lithi the court was in session. Bese lithi books were opened. Because enkantolo kusentshethwa ngetincwadi temthetho. Hayi nge-opinion. So now we are uNkulunkulu to contend legally, we are here to contend according kokuthi lithi iBhayibheli yini yakho. Hallelujah. So the word of your testimony too. And the last thing is the anointing. Is the anointing. Ngiko mina ngiyaye ngithi kufuna sifunze bazalwane to honor men of God. Because uNkulunkulu uyalibeka ugcubo lwakhe etikwetini zakhe. Now lilikhona kuphula likudeliver etinveni teminyaka. Now iBhayibheli lithi leli juba litawuphuka kususwe nalomthwalo emahlombe akho ngenxa yokugcobo. The yoke will be broken because of the anointing. Angisho Mark chapter 4 uthi uNkulunkulu, the spirit of the Lord is the spirit of the Lord is upon me, for he has anointed me. One of the things la ngicobele tona kukhulula lababoshiwe is to set at liberty the captives. Hallelujah. And ama captives bazalwane, some of them abanjwa legally afakwe ejail, and the anointing can free you from those things. The blood, ngisho 3 wetini wanamuhla. I'm not going to touch the fourth one because it would take too long. But the blood, the testimony of your mouth, the anointing. Sometimes utsinga kuhamba uye encekweni lo yathi ngokuthi inalo ugcobo bekwephula emajoka esini. And have him lay hands upon you and break that thing. They say kulandzele for ages. So asifunze kwabathandekayo to deal with issues lesathane anato legally against us. Praise God. Ngiyabonga ukuthi nibeketele bazana njengoba ngicelile. Ngicela ukuthi sisukumene. Sitothandaza. Ngicela ukuthi nawe utithandazele namuhla. Just pray. Offer yourself to God. Thandaza ukuthi abuside la kule ndlela yokukhombisa letinye talentini wasathane lathi submita legally against you phambi kwababa. Babe siyabonga namuhla egameni lika Jesu Kristu. Live lakho liliphilako, live lakho linemandla. Live lakho uNkulunkulu wethu ogcwele. Nosakha ngalo nalosicondzisa ngalo. Siyabonga ngelasomhlekazi ukuthi wamele nathi namuhla sakhulumisa letindzaba tasezulwini. Sesiyathandaza ukuthi live lakho linemandla namuhla lisikhohlele issues zethu ingadi yakho ikhulume and testify and bear witness egameni lika Jesu of the complete work of the cross. Siyathandaza uNkulunkulu wethu longcwele that you would give our mouth a testimony of the things that you did for us. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sesiyathandaza Nkosi that every yoke upon your people be broken. Sesiyayala Nkosi amandla esitha, we pray the blood of Jesus, the blood of sprinkling upon everything in our past. Egama lika Jesu, we invoke the power of the blood over every situation that we face. We invoke the power of the blood over every generational iniquities. We invoke the power of the blood over every sin. Satan is holding us ransom, Father Lord, based on that sin. That you'd release the yoke breaking anointing in this house. And Father Lord, that you'd rest upon this message to break the yoke and to bring revelation and light to everyone that shall listen to it, that you may set your people free from every bondage and captivity that the enemy has kept us in. We pray, Father Lord, that your light comes
that your glory rises over your people. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, to break every yoke, to break every chain, to break every cycle of pain. Egama likaJesu, we declare, we decree, and we proclaim, Father Lord, the things that are written of us, even in the book in heaven, that they may come to pass. Egameni kunetinto Nkosi letabhalwe emazulwini ngathi lekufuna ngabe sesihamba kude, kodwa Satan has caused delay, has caused hindrances. Ngegama likaJesu, we pray for the release of such egameni likaJesu Kristu over our lives. Ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha, we tell the devil to remove his hand. Nemadimoni akhe Nkosi lawathumile to that effect. Ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha, we receive, Father Lord, the blessing and the anointing and the grace, even as we depart in Jesus' name. Hallelujah. Thank you.